You tell me? Yeah, please. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayaramadava Kunja Bihari Jayaramadava Kunja Bihari Govijana Ballava Girivardhari Govijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamana Tira Vana Chari Jamuna Tira Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Stedara Sata Shri Srimati Gandhi Goswami Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Stedara Sata Shri Srimati Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Praise Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mayi Ki Jai Jamuna Mayi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Dev Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Namo Vishnu Krishna Prasthana.
Use these glasses. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, do you want to read the verses in English and in Russian, I suppose? Yes, because we might have English-speaking devotees watching us as well. Okay. All right. So will you display the verses on the screen? Yes, we may. I will. Карважина, пробую, сделайте меня с организатором, чтобы я могла продемонстрировать экран. Я разве не сделал сразу в начале? Otherwise, I can I have it open in my. Yes. Oh, here we go. But it's in Russian. Okay, so I will look at my English version. Okay. Yeah. 1 second here. And okay. 1 second. Может, это убрать тогда на русском? All right. Chitrikate, let's see. Now, let me get to the right verse here. 17:10. Ityata virya vidushi. Ityata virya vidushi. Bruvani bhavashobhanam. Bruvani bhavashobhanam. Rushaha devi drishtaya. Rushaha devi drishtaya. Nirjitatma bhimanine. Nirjitatma bhimanine. So we'll do the synonyms. As you wish. Okay, so I will, why don't you just do the synonyms in Russian? All right. Мы читаем 6-ю песнь, дорогие преданные, 17 главу, стихи с 10 по 12. Пословный перевод на русском. Shall I read the Sanskrit as well? Yes. Идти. Так. Атат вирья видуши, не знавший о могуществе Господа Шивы. Бруване. Когда сказал Баху Ашобханам, недостойный поступок, критика Господа Шивы. Руша. Гневно. Ага. Сказал. Деви. Богиня Парвати. Дриштая. Дерзкому Читракету. Нирджита Атма. Обуздавшим чувства. Абхиманины. Считавшему себя. So I'll read the translation and purport in English, and then you can read it in Russian. Прочитаю перевод и комментарий на английском, а затем на русском. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Not knowing the prowess of Lord Shiva and Parvati, Chitraketu strongly criticized them. His statements were not at all pleasing, and therefore the goddess Parvati, being very angry, spoke as follows to Chitraketu, who thought himself better than Lord Shiva in controlling his senses. Перевод его божественной Oh, you милости. read the Russian translation first. Перевод его божественной милости. Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады. Не понимая до конца могущества Господа Шивы и Парвати, Читракету нелестно отозвался об их поведении. Своими дерзкими речами он привел богиню Парвати в страшный гнев. И та принялась отчитывать Читракету, который возомнил, что владеет собой лучше, чем сам Господь Шива.
Report. Although Chitraketu never meant to insult Lord Shiva, he should not have criticized the Lord, even though the Lord was transgressing social customs. It is said, so I'll read the whole purport and then you can read it in Russian, okay? All right. Is that all right? Or you want to go sentence by sentence? Maybe sentence by sentence. Okay, so Okay, said it in комментарий. English, or you said it in Russian? Хотя у Читракету и в мыслях не было оскорблять Господа Шиву, ему все же не следовало упрекать его, хотя тот и вел себя вопреки обычаям, принятым в обществе. It is said, Tejiyasham Nadoshaya. One who is very powerful should be understood to be faultless. Как говорится, «Теджья сам надошая» – могущество – признак безупречности. For example, one should not find faults with the sun, although it evaporates urine from the street. Кто, например, будет упрекать солнце за то, что его лучи выпаривают мочу на улице? The most powerful cannot be criticized by an ordinary man or even by a great personality. Не говоря уже об обычных людях, даже выдающиеся личности не должны порицать облеченных высшей властью. Chitraketu should have known that Lord Shiva, although sitting in that way, was not to be criticized. Читракету следовало бы знать, что Господь Шива, несмотря на свое поведение, находится выше критики. The difficulty was that Chitraketu, having become a great devotee of Lord Vishnu, Sankarshan, was somewhat proud at having achieved Lord Sankarshan's favor, and therefore thought that he could now criticize anyone, even Lord Shiva. Беда Читракету была в том, что он, став великим преданным Господа Вишну, Санкаршану, немного возгордился его благосклонностью к себе и потому решил, что теперь вправе поучать кого угодно, даже самого Господа Шиву. This kind of pride in a devotee is never tolerated. Однако такая гордость непозволительна для преданного. A Vaishnava should always remain very humble and meek and offer respect to others. Вайшнав должен почтительно относиться ко всем, всегда оставаясь кротким и смиренным. Trinadapi sunichena, tarorapi sahishnuna, amani na manatena, kirtaniya sada hari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Повторять святое имя Господа следует в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью избавиться от ложной гордости и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. A Vaishnava should not try to minimize anyone else's position. Вайшнаву не следует пренебрегать никем. It is better to remain humble and meek and chant the Hare Krishna mantra. Лучше оставаться кротким и смиренным и просто повторять мантру Харе Кришна. The word nirjitatma bhimanine indicates that Chitraketu thought himself a better controller of the senses than Lord Shiva, although actually he was not. Как указывает слово «нирджитатма бхиманине», Читракету решил, что владеет собой лучше самого Господа Шивы,
хотя на деле это было далеко не так. Because of all these considerations, Mother Parvati was somewhat angry at Chitraketu. Поэтому его поведение и вызвало гнев матери Парвати. Now, please excuse me for just a few seconds. I have to get a glass of water. Just 1 second. Буквально секундочку, мне нужно взять стакан воды, простите. So we are supposed to also cover 2 more verses, correct? Нам нужно еще прочитать 2 стиха, правильно? Correct. Which have no purports. В которых нет комментариев. So we'll read those. I'll just chant the Sanskrit and read the translation. We won't do the synonyms. Мы прочитаем оставшиеся 2 стиха, я прочитаю перевод, пословный перевод читать не будем. Okay, so that was text 10 of, by the way, we're in the 6th canto, 17th chapter. That was text 10. Now we're going to read text 11. Shri Parvati Vacha Ayam Kim Aduna Loke Shashta Dhanda Dhara Prabhu Asmad Viranam Dushtanam Nirlajjanam Cha Viprakrit. Translation. The goddess Parvati said, "Alas, has this upstart now received a post from which to punish shameless persons like us? Has he been appointed ruler, carrier of the rod of punishment? Is he now the only master of everything?" Мы читаем песнь 6, 17 главу. До этого мы прочитали стих 10, теперь 11. Перевод. Богиня Парвати сказала: «Неужели этот выскочка теперь занимает пост блюстителя нравов, и ему позволено наказывать бесстыдников вроде нас? Неужели ему доверен карающий жезл правосудия? С каких это пор он стал единовластным повелителем мира?» And text 12. Naveda dharmam kila padma yonir na brahmaputra bhrigunaraya navai kumara kapilo manuscha ye no nishadantyati vartin namharam. Alas, Lord Brahma, who has taken his birth from the lotus flower, does not know the principles of religion, nor do the great saints like Bhrigu and Narada, nor the 4 Kumaras headed by Sanat Kumara. Manu and Kapila have also forgotten the religious principles. I suppose it to be because of this that they have not tried to stop Lord Shiva from behaving improperly. Стих 12, перевод. «Увы, нерожденный из лотоса Господь Брахма, ни великие мудрецы Бригу и Нарада, ни 4 кумаров во главе с Санат Кумаром, похоже, ничего не знают о законах религии. Забыли о них и Ману с Капилой. Иначе почему они не попытались поправить Господа Шиву?» Jai. Om Agyanatabrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai. Kumkuroti Vachalam Bhagavai. Kivatam Hanvande Shri Guru Dinataram Armanam Namaha. Shri Chaitanya. So we have Parvati's sarcastic response to Chitraketu's somewhat sarcastic accusations. Итак, мы здесь видим, как Парвати несколько саркастически отвечает на несколько саркастические высказывания в адрес ее супруга. In preparing for today's talk,
going back and looking at the sequence of events, I was struck by a principle in our understanding of Krishna, that he accomplishes many, many things simultaneously. Готовясь к сегодняшнему классу и изучая предыдущие повествования, я был поражен тем принципом, который присутствует во всех стихах. И принцип этот в том, что Кришна поразительным образом может за один какой-то поступок разрешать множество задач одновременно. And also how different intentions and perceptions, viewpoints, how differing viewpoints are limited in seeing the whole. И также я поражен тем, насколько разные намерения и разные мнения могут быть ограничены в попытке увидеть полное целое. In this particular sequence of events, we find different, and this was, let me just step back a second. When we speak of a viewpoint, then we're talking about a view from a point. So each viewpoint means a particular view from a particular point, and obviously that viewpoint is limited by where it is situated. Если мы говорим об определенном мнении, о мнении кого-либо, о точке зрения, то мы говорим о точке, о каком-то зрении с одной точки. И очевидно, что эта точка – это всегда нечто ограниченное. So Chitraketu, he has his viewpoint. У Читракету была своя точка зрения. We'll see now Parvati is displaying her viewpoint. И в этом стихе мы видим, что Парвати выражает свою точку зрения. Lord Shiva later on will describe his own viewpoint. А Господь Шива позже опишет свою точку зрения. And we can understand that the others in the assembly, they also had their viewpoints. И мы также понимаем с вами, что прочие присутствующие на этом собрании также имели свою точку зрения. From the viewpoint of Parvati, Chitraketu is insulting. С точки зрения Парвати, Читракету оскорбитель. We'll note that Parvati takes the word because, in a sense, if we look back to see how Chitraketu expressed himself, it appears to be tinged with sarcasm. Мы увидим с вами, что Парвати это восприняла таким образом, потому что Читракету выразил свою точку зрения несколько саркастически. He says, just to paraphrase, he says, just see how wonderful is Lord Shiva. He is doing what ordinary shameless persons would do. Перефразируя то, что он сказал, посмотрите лишь, как прекрасен Господь Шива. Он не стыдится делать то, что не стыдятся делать бесстыжие люди. Parvati hears Chitraketu's words and thinks with his sarcastic speech, he's insulting my Lord. И Парвати, когда слышит такие слова Читракету, она считает, что это саркастические оскорбления в адрес Господа. And she responds with her own sarcastic response. I suppose that now this man has become the ruler. И в ответ она также отпускает саркастические
замечания, говоря, что, похоже, этот человек стал повелителем Вселенной. The last verse that we had was especially sarcastic. Oh, Brahma does not know religion. Oh, Narada, the Kumaras, they also have forgotten religion. I suppose it is because of this that they didn't try to stop Lord Shiva from behaving improperly. И последний стих, который мы читали с вами, он особенно саркастичный, где Парвати говорит о том, что, Господь Брахма, похоже, не знает, что такое религия, и Нарада, и Кумары, похоже, тоже забыли, иначе почему же они не поправили моего супруга? And then in the next verse, she's going to hit back at Chitraketu with her curses. И потом в последующих стихах она уже проклинает Читракету. So her viewpoint was that this upstart Chitraketu is insulting Lord Shiva. То есть ее мнение заключалось в том, что этот выскочка Читракету оскорбляет ее супруга. Later we'll hear Lord Shiva describing, no, I was not insulted. I was not offended. А позже Господь Шива, мы слышим, он говорит, нет, я абсолютно не оскорблен, не обижен. And what's interesting is that what Parvati is speaking about, the presence of Brahma and all of these great personalities, that she's saying, well, they didn't do anything to as in opposition to Lord Shiva's behavior. So does that mean they know nothing of religion? Интересно то, что Парвати перечисляет эти великие личности, в том числе Господа Браму, говоря, что почему они не предприняли ничего, не сделали ничего. Это означает ли это, что они не смыслят ничего в законах религии? Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary on this sequence, points out that they also did not do anything when they heard Chitraketu's words. Вишванат Чакравати Такура, комментируя данное повествование, отметил, что эти великие личности ничего не сделали даже тогда, когда услышали слова Читракету. If Chitraketu was actually being offensive and insulting to Lord Shiva, they would have all responded or covered their ears or... Если бы Читракету на самом деле был оскорбителем, то они в ответ либо выразили свое негодование, либо закрыли бы уши. But they understood what was his intention. Но на самом деле What они was понимали, Chitraketu's intention? каково было намерение Читракету. Они понимали это. In today's verse, Srila Prabhupada begins by saying, although Chitraketu never meant to insult Lord Shiva, В сегодняшнем стихе Шрила Прабхупада начинает свой комментарий со слов, хотя Читракету, у него и в намерениях не было оскорбить Господа Шиву. that was not at all his intention. Абсолютно не было у него такого намерения. Vishwanath Chakravarti Thakur describes that his actual intention was to glorify Lord Shiva. Вишванат Чакраварти Такур говорит о том, что на самом деле его намерением было прославить Господа Шиву. To glorify his unique position that although he behaves in a way that an ordinary person would be criticized for, he is beyond criticism. Он хотел прославить его как уникальную личность, которая, хотя и ведет себя как обыкновенный человек, которого бы за такое поведение раскритиковали, но он выше этой критики. So that made me very interested in the
remainder, to try to understand the remainder of Srila Prabhupada's purport, where he basically says Chitraketu made a mistake. Это очень интересно для того, чтобы понять нам оставшуюся часть комментария, где Шрила Прабхупада говорит, что вообще-то Читракету совершил ошибку. So what was Chitraketu's mistake? В чем же эта ошибка? His intention, which is Prabhupada recognizes here, and the Acharya, it was not to insult Lord Shiva. He had no intention to insult him and did not think that he was doing anything wrong. Его намерение, о котором говорит Шрила Прабхупада и другие ачарьи, что он абсолютно не собирался как-то оскорбить Господа Шиву, и даже и не думал, говоря эти слова, что он оскорбляет этим Господа Шиву. But his choice of words were not right. Но те слова, которыми он выразил свое отношение к Господу Шиве, эти слова, выбор этих слов был неправильным. And as indicated in Prabhupada's purport, he appears to have felt himself a little too smart. И, как говорит Шрила Прабхупада, он немножко возгордился, почувствовал, что он слишком умен. There appears to have been some pride had come into Chitraketu. Было ощущение, что в словах Читракету закралась некоторая гордость. Pride is one of the most difficult obstacles in our devotional life. Гордыня – это одно из самых сложно преодолимых препятствий в нашей духовной жизни. I noted once preparing for another class, it was talking about the advent of Kali Yuga and the how different qualities are diminished. Готовясь к другому классу, я отметила, что мы, будучи жителями этой Кали-юги, лишены многих качеств, многие наши прекрасные качества уменьшаются. And how the element of pride in the Satya Yuga, it is the quality of pride that begins to reduce the qualities, religious qualities of society. И как начиная с самой Сатья-юги, из-за гордыни у людей уменьшаются все их благочестивые, хорошие качества. So, looking at that, I was thinking that these are the most developed in society, and it is pride that begins to bring things down. When pride enters in, then already things are going to go down, and then they keep going down. Я подумала о том, что, несмотря на то, что это возвышенные очень личности, как только в их жизни закрадывается гордость, то все самое лучшее начинает падать. So similarly, going up, then close to the top in terms of obstacles to overcome, we find pride. И также по мере возвышения человек, когда он подбирается все выше и выше в ходе своей духовной жизни, то все больше и больше перед ним будет возникать вот это препятствие в виде гордыни. Other low qualities that we have taken on in this material world, we can begin to, like cleanliness, for example. So cleanliness, all right, that's not so difficult to get clean. Start here, we just get clean. But to deal with pride, very difficult.
Если говорить о других низких качествах, которые мы приобрели в этом материальном мире, например, чистота, ну, на самом деле не так уж сложно взять и почиститься, помыться. Но что касается гордыни, то это качество очень-очень сложно преодолеть. Because pride is not limited to achievements in the material sphere. Потому что гордыня не ограничивается достижениями в материальной области. Here we find Chitraketu is become a bit proud of his spiritual achievement. В нашей истории мы видим, как Читракету возгордился своими духовными достижениями. Prabhupada says he has had sakshat personal face-to-face darshan with Sankarshan. Шрила Прабхупада говорит, только подумайте, Читракету удостоился даршана лицом к лицу с самим Господом. His achievement is certainly remarkable. Его достижение определенно очень значительное. As we've heard in the previous verses, the previous parts of this chapter, the chapter before it, how after receiving mantra from Narada Muni, he practiced intently for just 1 week and had darshan of Sankarshan. Мы с вами знаем с предыдущей главы о том, что, получив мантру от Нарады Муни, Читракету в течение 1 недели очень интенсивно практиковал и удостоился даршана самого Господа. Chitraketu is an extraordinary devotee. Читракету — это невероятного уровня преданный. But Но being such an extraordinary devotee and so soon and quick, he has a little bit of why now, and now here I am. This particular encounter, however, doesn't happen right away. You should translate. I'm going to. Но, будучи таким невероятным преданным, тем не менее, достаточно быстро в него закралась гордыня. As we've heard, Chitraketu, along with his purification of heart, along with his elevation to pure devotional service, he also obtains a post as the leader of the Vidyadharas. Мы слышим из этой истории о том, что Читракету с его очищенным сердцем, обретя такой возвышенный уровень в преданном служении, он вместе с этим обретает и высокое положение лидера Видьядхаров. And he begins just traveling all over the universe in flower airplanes and chanting and just, like Harinam Ruchi, just going everywhere and chanting the holy names and having a just wonderful time. И он начинает странствовать по этой вселенной на цветочном воздушном корабле, воспевая святые имена Господа, такая Харинама Ручи. Because they don't have flower airplanes. They don't? And they don't travel they don't have flower airplanes, Harinam Ruchi. But they do travel a lot. Конечно, Харинам Ручи нет цветочных воздушных кораблей, но тем не менее. Maybe you haven't heard. There's a group of brahmacharis. They travel, and Sannyasi Mahavishnu Maharaj. They travel all over the world doing Harinam. Группа брамачари и саньяси, Махавишну, они путешествуют много. So after some time, this incident takes place. According to one place I read, I think it was millions of years. It's like this is going on. This is not. So he's in the flow of being a devotee and spreading Krishna consciousness and chanting the glories of the holy name and
That's it. He's in this flow, and now he comes up. Here is Lord Shiva, and unique. He's sitting there with Parvati. И после такого большого количества времени, когда в течение миллионов лет он находится в потоке своего преданного служения, распространяя сознание Кришны, воспевая славу Господа, и тут он встречает Господа Шиву, уникальную личность, рядом с которым сидит Парвати. But he was it was a good humor, good intention. He had some to glorify Lord Shiva, but he kind of took a little bit of a proud position in doing so. И намерение его было чистое, и также у него было хорошее чувство юмора, и он хотел прославить Господа. Но делая это, он несколько делал это с позиции гордыни. And he thought that he could use sarcastic criticism to make his point. И он подумал, что имеет право выразить свою точку зрения несколько саркастично, критично. So in this way, he demonstrated to us the importance of respect and honor of our seniors. И своим поведением он продемонстрировал нам, насколько важно проявлять уважение и почтение к старшим. In fact, as Prabhupada brings out, we should try to be respectful to everyone. Но на самом деле, как Шрила Прабхупада об этом говорит, нам необходимо пытаться проявлять уважение и почтение ко всем. We should always, even when we need to criticize, we should do so with respect and kindness. Прабхупада говорит о том, что даже когда нам необходимо отпустить критику в чей-то адрес, необходимо делать это с уважением и признательностью. As Srila Prabhupada quotes here, Trinadapi sunichena, Tarorapi sahishnana, amanina manadena kirtaniya sadahari. That we should chant. We can chant. We are able to chant if we are humble and we're tolerant and we give up this pride and we respect everyone. Цитируя этот стих, Шрила Прабхупада хочет нам сказать, что мы сможем с вами повторять святые имена, и мы можем это делать только в том случае, если мы будем смиренны, терпеливы, если мы откажемся от всяческой гордыни и будем оказывать уважение и почтение каждому. Humility is one of the most fundamental requirements for good, attentive chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Смирение — это одно из самых фундаментальных качеств, требований для того, чтобы наше воспевание Харе Кришна Махамантры было хорошим, внимательным. I was recently at Govardhan by the grace of Giriraj, Giri Govardhan, for the Holy Name retreat with Sachinandan Maharaj and Burijan Prabhu. По милости Гирираджа Говардхана, Гири Говардхана, я недавно был на ретрите на Говардхане, ретрит по святому имени вместе с Шачинанданом Махараджем и Буриджаном Прабху. And Burijan Prabhu particularly was helping us understand this principle of humility in our approach to chanting the holy names of Krishna. И Буриджан Прабху, в частности, помогал нам обрести вот это качество смирения, когда мы воспеваем святые имена. We need to understand our position very
very truthfully. Нам необходимо понять наше положение очень искренне. We need to appreciate how dependent we are on Krishna. Нам необходимо признать, насколько мы зависимы от Кришны. We need to appreciate how fallen we are. Нам необходимо признать, насколько мы падшие. And in that humble understanding of ourselves, we can call, we can cry, we can call to the Lord. И только в таком смиренном, с таким смиренным пониманием себя мы сможем звать Господа. We need the strength that Krishna can give us. Нам необходима сила, которую нам может даровать Кришна. We may learn so many meditative techniques, Возможно, мы выучили множество медитативных техник, but without Krishna's mercy, we won't progress. но без милости Кришны мы не будем прогрессировать. We may chant, and we may be actually learn to, control the mind to some extent, but we won't actually experience Krishna if he does not reveal himself to us. Мы можем с вами воспевать и, воспевая, можем чувствовать, как нам удается несколько контролировать свой ум, но мы не сможем на своем опыте ощутить присутствие Кришны, если он и до тех пор, пока он не проявит себя сам. And even the chanting itself, we need Krishna's help. Даже в самом воспевании, в том, чтобы воспевать просто, нам нужна помощь Кришны. There was Parishan brought out a wonderful quotation, which I am going to try to find as we speak. Maybe I should have gotten it ready before this, but let me see if I can find it. Париджан Прабху процитировал одно прекрасное высказывание. This took place in San Francisco in the very early days of our movement, in a morning walk with Srila Prabhupada. Это произошло в ранние годы становления нашего движения на утренней прогулке с Шрилой Прабхупадой. Okay, let's see if I can find it. Morning walk. I think this is it. I have to anyway, I'll keep talking and I'll be looking for it. But so basically, Prabhupada was saying that I'm failing. I can't do this. I'm trying, but I keep failing. I need you. And I need you to give strength. And Krishna's response, he gave a very wonderful example about a mother
when the child tries to walk and keeps falling, the mother keeps helping the child up and encouraging, try again, try again. So this is how Krishna, we have to approach Krishna with that humility. Я попытаюсь найти эту цитату, но тем не менее, там суть заключалась в том, что Шрила Прабхупада объяснял, что я пытаюсь воспевать, я все пытаюсь, но у меня ничего не получается, поэтому мне нужна твоя помощь, Кришна. Мне нужна сила, помоги. И тогда Кришна отвечает, и ответ он дает в таком красивом примере с матерью, которая смотрит на своего малыша, который пытается научиться ходить, но при этом он падает снова и снова. А мама снова и снова вдохновляет его, говорит, попытайся снова и снова. Вот таким же образом нам нужно обращаться к Кришне, с таким же смирением. I'll find it and I'll post it to you later. Okay. Я найду и отправлю. Сейчас не могу найти. But it is a key. In fact, this particular verse we've heard from Chaitanya Charitamrita, that Mahaprabhu has instructed us, and we're told, take this particular statement of his own statement, or I think it was Krishnadas Kaviraj, I'm not sure. Anyway, I have to check that. But we're told to take this verse like neck beads, string it around our neck, keep it there always. This is the key. Janada pi sunichena torora pi sahishana amanina manadina kirtaniya sadari. This is the answer. This is Mahaprabhu's answer to his own description of his dilemma, as we know. The previous verse. Этот стих, который был процитирован из читания Чаритамрита, мы знаем, что это наставление Махапрабху, которое он дает нам, и это было наставление Кришнадаса Кавираджа Госвами о том, чтобы мы взяли этот стих и относились к нему как к ожерелью, которое мы оденем на свою шею и никогда не будем снимать. Это ответ Махапрабху. In the previous verse in the Shikshashtaka, Mahaprabhu describes Durdhaivam, I'm so unfortunate. Это ответ Махапрабху. Your holy names are so wonderful, but ihajani nanuragaha, anurag, attachment, attraction, anurag, ihajani na nuraga, hajani na, it does not come up. The anurag, ihajani na. I'm so unfortunate. Этот стих Тринада-пису Ничина — это ответ, который дает Чайтанья Махапрабху на предыдущий стих Шикшамриты, который он говорит о том, что Святое Имя настолько прекрасно, но у меня нет этой привязанности, анураги, у меня нет привязанности, я настолько несчастен, неудачлив. Then he gives the solution. The solution to this ihajani na anurag, that the anurag has not arisen. The solution is chunadapi sunichena. Поэтому решение отсутствия такой привязанности — это смирение Тринада-пи Суничина. When we can see that that Krishna is, this is Krishna, the holy names are Krishna, all of his energies are there, and yet here I am sitting down chanting and I'm thinking of something else. The all-attractive personality of Godhead is here, and I'm thinking of whatever. Falling asleep. Когда мы с вами увидим, что вот я сижу и повторяю святые имена Господа, которые не отличны от самого Господа, и при этом я умудряюсь думать о чем-то другом, когда рядом находятся все привлекающие, но при этом я думаю о чем-то, кроме Него. So seeing the reality of our condition, we can honestly feel Chunada Pi Sunichena, we can feel Amanina. And then we can go on chanting.
And by that, with that mood, with that humbleness, that humility, we can chant and Krishna will hear. Только увидев эту реальность, в каком мы с вами находимся положении, мы с вами почувствуем это смирение, мы почувствуем аманина, мы почувствуем терпение, мы будем продолжать. И в таком настроении смирения, если мы будем воспевать нашу мантру, то Кришна услышит это. In that state of mind, we can chant in the mood of a servant. Именно в таком настроении, если мы сможем воспевать настроение слуги, только тогда мы сможем воспевать. Simply trying to offer some service with our words, with our ears to Krishna. Просто в этой попытке послужить Кришне своими словами, своим языком, ушами. So, these are some lessons from today's verses. I hope that that Srila Prabhupada accepts my attempts. And if you have any comments or questions, realizations, I guess we have a few minutes. I think what the timing is, I think I was told about an hour, so. Вот такие уроки мы можем извлечь с вами из сегодняшних стихов. Надеюсь, Шрила Прабхупада примет мои попытки. У нас есть несколько еще минут на вопросы, ваши комментарии. Может быть, поделитесь какими-то осознаниями. Спасибо. How much time do you have? Pancharatna Prabhu? Another 10 minutes or so is okay. Может быть, еще минут 10. Спасибо, Панчаратна Прабhu, за тонкости этикета взаимоотношений между преданными, особенности между возвышенными преданными. Thank you so much for sharing the details, for sharing the intricacies of etiquette between the devotees, especially the etiquette and attitude towards elevated devotees. Дорогие преданные, пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руки, мы вам включим микрофон. Пожалуйста, Матаджи Навакишари. Харе Кришна, мои поклоны нижайшие. Спасибо огромное за вашу удивительную лекцию. Панчаратна Прабху. Вот, мои нижайшие поклоны. Вчера мы только тоже разговаривали на эту тему. Нечаянно можно оскорбить, не так сказать. И тоже именно на эту тему обсуждали. А все равно эта природа такая, как говорит, собачий хвост трудно выровнять. Если природа такая. И даже не вспомнишь 13-й писаничина. И как в таких случаях себе напомнить? Харе Кришна, мои поклоны. Hare Krishna, dear Pancharatna Prabhu, please accept my humble obeisances. Thank you for such a wonderful class. Yesterday we've been discussing with devotees a similar topic, how easily we can insult someone, offend someone, even unintentionally. It's kind of a nature of a conditioned soul that we're like, and this nature reminds a dog's tail. It will never, it gets straight. And in such kind of conditions, instances, we forget totally about this Trinada Pisanichana, etc. So how can we remind ourselves when these occasions occur? How can we remind ourselves and never forget about this principle? Well, there are a number of things we have to teach ourselves. One saying that I tell myself that I learned from
another devotee who learned it from his mother, whose mother taught him this. And he mentioned it in some class. Always assume the best. Always assume the best. Don't assume the worst. Because if you have to make an assumption, assume the best. That's a good, I feel that's a good practice that will help us to avoid even unintentionally offending someone. Есть несколько советов, которые можно себе самому дать в такие моменты. Первое, то, что я говорю сам себе. Этому научил меня другой преданный, которого научила этому его мама. И урок в том, что в такие моменты нужно себе сказать: если ты делаешь какое-то допущение, то сделай его самым лучшим. Пусть это будет самое лучшее допущение, потому что мы склонны делать самое худшее допущение, но в такие моменты, в таких ситуациях, пусть ваши допущения будут самыми хорошими. And of course, we always must practice the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. So just empathy is called empathy. To try to empathize with others. Также есть другое золотое правило, которое мы пытаемся практиковать. Обращайся с другими так, как хотел бы, чтобы с тобой обращались. Это называется эмпатия. Попытайтесь относиться к другим с эмпатией. There's, in fact, you know, in one sense, all of our practices of devotional service, as we become more and more aware of Krishna, aware of Krishna being everywhere, aware of everyone being part and parcel of Krishna, then more and more we can feel this amanina manadena, because we see Krishna there. С другой стороны, вся наша духовная практика, чем мы больше с вами практикуем, тем больше будет у нас углубляться осознание присутствия Кришны везде, везде, в каждом, что каждый является неотъемлемой частицей Кришны. Мы будем это реально на себе чувствовать, вот это аманина, манадена, то, что Кришна, Он везде. And that also, seeing Krishna includes seeing our own, whatever we have, that's Krishna. So that helps us with our pride, that we recognize that if we have anything, any talent or any ability, anything that comes, it's all Krishna. Кроме того, если нам удастся с вами видеть Кришну во всем, это значит Кришна и во мне тоже, то это поможет нам исцелиться от гордыни, что все, чем я обладаю, всеми талантами, это все от Кришны. So maybe that helped. I don't know. Может быть, это как-то поможет вам, не знаю. Спасибо огромное. Thank you so much. Вы упомянули про Govardhan Retreat. Это же, наверное, первый Govardhan Retreat после пандемии, так? You've mentioned about Govardhan Retreat. It must be Yes. the first retreat after the pandemic, right? The first in a physical location, yes. Да, чтобы вот так мы лично встретились. Да. Yes. In the wonderful Govardhan Retreat Center that's just been opened. Это все проходило в прекрасном ретрит-центре на Говардхане, который вот только открылся. As we know, we've heard that during the last week or 2 weeks of Srila Prabhupada's physical presence with us, he desired to go on Govardhan Parikrama. Мы же знаем, что когда Шрила Прабхупада здесь физически находился на планете, то его последним желанием было отправиться на парикраму вокруг Говардхана. So now he has his own, I don't know, 120-room facility at the feet of Govardhan, where all the devotees can come and go deep into
Krishna consciousness. И сейчас у Шрилы Прабхупады есть вот этот ретрит-центр у подножия Говардхана, где преданные могут приехать и погрузиться в практику сознания Кришны. So I'm very, my impression when I entered into the facility, I'd seen it under construction 3 years ago. But then when I came in, and now it is more or less, but there's still work to be done. But it was, open and running. I said, I felt Srila Prabhupada's pleasure must be immense. Я видел, как этот ретрит-центр строился еще 3 года назад, и сейчас еще работа предстоит, но тем не менее он уже готов, и мое впечатление, когда я приехал туда, было такое, что Шрила Прабхупада наверняка будет очень доволен. А кто еще из почетных гостей присутствовал на этом ретрите, и какие оставили они у вас впечатления, с которыми могли бы поделиться с нами? Who else participated in that retreat from the most distinguished guests, and what kind of impressions, insights did you get from that retreat? Could you please share? Well, there were 2 retreats. First, the Holy Name Retreat, which was led by Burijan Prabhu and Sachinandan Maharaj. And the focus there was chanting. We chanted together with some guidance in the morning. Then we went to the feet of Giriraj. They have a little area right next to Giriraj, next to Govardhan Hill. Just to, you go out of the retreat center, you walk up to the Parikram Marg, you go a little bit and then you're right there. So it's within, say, 600 meters, 700 meters, maybe less than that. And we would sit there for a couple of hours and hear about the need to get absorbed in the holy name from Sachinanda Maharaj. Then we come back, we'd have a wonderful lunch, have a little rest, and then we'd hear again from Burijan Prabhu about humility and in chanting and prayer. And then we do kirtan. And for a couple of hours. У нас там было 2 ретрита на самом деле. Первый ретрит, который проводил Буриджан Прабху и Сачинандана Свами Махарадж, он был посвящен воспеванию, которое мы совместно проводили вместе с настройками утренними. Затем мы шли к подножию Говардхана. Там был небольшой такой участок, прямо непосредственно у Говардхана. Нужно было выйти из ретрит-центра и пройти буквально 600-700 метров по Парикрама Марг. И мы на этом участке сидели и часа 2 слушали Сачинандана Свами. Он говорил о необходимости, важности погружения в святое имя. Затем мы шли обратно, у нас был прекрасный обед, мы отдыхали немного. Затем Буриджан Прабху продолжал делиться своими наставлениями о качествах, с которыми необходимо воспевать, о смирении. И затем у нас был киртан. So that was the Holy Name Retreat. And then there was a break, about 4 or 5 days. And then we began the Govardhan Retreat. So I'll let you translate more. Это был ретрит по святому имени, затем у нас был перерыв 4-5 дней, затем у нас был другой ретрит, Говардхан ретрит. And for that retreat, we began in the morning, we had japa together, and devotees would give us little encouragements as we chanted japa. And then we had again, we went to the feet of Giriraj, and then Sachinandan Maharaj spoke on Rupa Goswami. Утром у нас была похожая программа, мы читали джапу, этому предшествовали некоторые настройки, затем мы шли к подножию Говардхана, и Сачинандана Махарадж говорил о Рупе Госвами. And particularly his
his work also he was the mood and mission of Rupa Goswami was the topic. Темой этих бесед было настроение и миссия Рупы Госвами. Then again, we come back, that's for a couple of hours, we come back, have a wonderful lunch, have a little free time. Then Burijan Prabhu conducted a katha, a discussion. Well, he was reading and expounding on I think it's the 71st, 72nd, and 73rd chapters of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. 70, 71, 72, 73. У нас было 2 часа, затем прекрасно мы обсуждали сначала Шачинанданой с вами, затем у нас был отдых 2-часовой, нас ждал прекрасный обед, свободное время, а затем Буриджан Прабhu устраивал для нас катху, обсуждение, когда мы вместе читали 70-ю, 71-ю, 2-ю, 3-ю главы из 10-й песни Шримад Бхагаватам. And these chapters they begin with the appeals of the kings, 20,000 kings that had been imprisoned by Jarasandha. A messenger has come to Dwarka. И эта глава описывает то, как 20 тысяч царей, они находились, их Джарасандха заключил в темницу, и они обращаются к Господу. So we journeyed, we went through these chapters, seeing again how Krishna, like in this pastime, we're going to see how through these various ways, so many things are achieved. Indra is taken care of. Vichashura is glorified. So many things happen through this incidents. Также в этих главах мы, так же, как и в нашем повествовании, в нашей истории, мы удостоверились снова, как одним махом Кришна может разрешать очень множество задач, так же, как и в нашем повествовании, сколько всего произошло и с Индрой, и как был прославлен Вритрасура. So in this particular, the rescuing these kings involves the killing of Jarasandha, which involves the Rajasuya sacrifice, which involves so many things are arranged by Krishna. And then ultimately the kings are freed. Для того, чтобы спасти этих царей, столько всего предстояло сделать. Предстояло убить Джарасандху. Для того, чтобы убить Джарасандху, нужно было провести Раджасуя яги. В конце концов, цари были освобождены. But the kings are not just freed from prison. Но эти цари были освобождены не просто из темницы. The way Krishna has arranged it, that it takes some time. First, he gives them the message. Don't fear. I will arrange the killing of Jarasandha. So he gives this message. И Кришна организовал все таким образом, что потребовалось какое-то время для того, чтобы осуществить это. Но первое послание, первое сообщение, которым делится Кришна с царями, это то, что не бойтесь, я убью Джарасандху. And at that particular time, the kings, they're appealing because they're suffering. They're just, they're really suffering, and what they want is freedom from suffering. Но в этот момент цари, они обращаются, взывают к помощи Кришне, потому что они страдают, они реально очень сильно страдают, они хотят свободы от этих страданий. But doesn't happen right away. Но этого не произошло, этой свободы, она была достигнута не сразу. Because Krishna's plan involves many things. Потому что в планах у Кришны было осуществить много всего. He has to kill Jarasandha.
He has to help the Rajasuya sacrifice. He has to glorify Yudhisthira. He's got so many different things have to happen. Потому что по его плану нужно было не только убить Джарасандху, но и провести Раджасуя ягу, прославить Юдхиштхиру и так далее. So it takes months before Krishna finally arrives at the prison of these kings and they're freed. Потребовались месяцы, прежде чем Кришна лично приезжает в место заключения царей и освобождает их. But in this time, they've become purified. Но благодаря этому времени цари очищаются. And now their request, how can we remember your lotus feet? И теперь уже их просьба абсолютно другая. Они просят, как мы можем остаться у твоих лотосных стоп. So that was Burijan's presentation. And then there was a little break, a little more kirtan, and then Jagatarini Mataji, Burijan's very good wife, she presented us with Krishna's Leela called Madhava Mahotsava. Затем такая была презентация, которую нам давал Буриджан Прабху, затем у нас был перерыв, небольшой киртан, и затем Джагатарини Матаджи, прекрасная супруга Буриджана Прабху, она делилась с нами катхой о Кришна Лиле, которая называется Мадхава Махотсава. So for 1 hour, we all sat in the beautiful kirtan stali with the lights dark, and just Jagatarini Mataji in front, and the sound of the flute in the background as she narrates the Madhava Mahotsava. В течение 1 часа мы сидели в зале для киртана, и там играла на фоне флейта. Был приглушен свет, мы видели впереди сидящую Джагатарини Матаджи, и под звуки этой прекрасной флейты мы слушали повествование о Мадхаве Махотсаве. Everyone was completely absorbed. You, as they say in English, you could have heard a pin drop. Все были настолько поглощены, погружены в эту историю, что можно было просто слышать малейшие звуки. The Madhava Mahotsav is a wonderful epic poem. Мадхава Махотсава — это удивительная эпическая поэма, Written by Srila Jiva Goswami. написанная Шрила Джива Госвами. So Rupa Goswami wrote a beautiful play called Dana Keli Komadi. Дана Келли Dana Keli Komadi by Rupa Goswami. So in this play, which is a pastime where Krishna is demanding taxes from Radha and the gopis for coming with their goods through Govardhan town. So he's demanding taxes, and he's got his cowherd boyfriends, and Radha's there with Lalita, and there's this whole conversation that's going on. в своей пьесе Рама Келли Гомади Рупа Госвами описывает историю о том, как Кришна требовал у Радхи и Гопи заплатить налоги за то, чтобы те прошли в поселение Говардхана со своими молочными продуктами. So at one point, Purnamashi appears, the guru of Braj. В какой-то момент появляется Пурнамаси, гуру Враджа. And she says, Krishna, you're forgetting. Sri Radha has been coronated, the queen of Braja. She should be taking taxes from you. Появляется Пурнамаси и говорит: Кришна,
Похоже, что ты забыл, что Шри Радха была коронована царицей в Радже, поэтому это ей не нужно взимать с тебя налоги. So Rupa Goswami requested Jiva Goswami to expand on this coronation of Radha. И Рупа Госвами попросил Дживы Госвами, чтобы тот описал более подробно процесс коронации Радхи. So he wrote the Madhav Mahotsava, Madhava, the month of Madhava, also Madhava, and Mahotsava, great festival of the coronation of Radha as the queen of Vraj. И тогда Джива Госвами написал это повествование Мадхава Махотсава, Мадхава как месяц и Мадхава как Господь, Махотсава как великий фестиваль коронации Радхарани как царицы Враджа. So that was our evening nectar. Таков был нектар наших вечеров. And then we do some more kirtan, and then Giriraj Maharaj ki Jai, Jai Shri Radhe, and off. Wonderful, wonderful retreat. I pray that all of you may one day also come and experience retreats like these at the feet of Govardhan, at our Govardhan Retreat Center. Потом нас ждал прекрасный киртан заключительный, затем мы кричали Govardhan, Ки Джай, Шри Рада Кришна, Ки Джай, и все. То есть это был очень прекрасный ретрит, и я молюсь, чтобы у всех у вас была эта возможность получить такой опыт, такого ретрита у подножия Govardhana. So I'm sorry for taking so much time. You asked a simple question and I went into a long answer. Прошу прощения, что вы задали такой простой вопрос, а у меня заняло столько времени, чтобы ответить. And now we're out of time. И у нас больше не осталось времени. Спасибо, что поделились Thank you very much. впечатлениями. Hare Krishna. May the rest of your day, is it Ekadashi there? Is Ekadashi Yes. here? У вас там Wonderful Экадыши. Ekadashi. Прекрасного вам Экадыши всем. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Haribo. Pancharatna Srimad Bhagavatam ki jai. Шрила Прабхупада ки джай. Его милость Панчаратна Прабху ки джай. Нитай Гуру Примананде. Харибо. 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 Спасибо большое. Харе Кришна. Всем доброго дня. Удачного Экадыши. Мокшада Экадыши, когда была рассказана Бхагавад-гита.